Boa tarde, como estão? Tudo jóia, Bruno? Você está ouvindo a gente? Estou ouvindo, perfeito. Adam, can you hear us? Yes, perfectly. Fantastic. So I'm going to make a brief introduction in Portuguese of all the presenters, and then we can move on for your presentation, all right? And we're going to do the same sequence that it's in the announcement. So Adam, Bruno, and Zehra, all right? Okay. Sorry, I didn't get it. Você vai ser o segundo apresentador. Adam, Bruno e Zehra. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui à nossa última mesa, né, do nosso Seminário Internacional Capitalismo no século XXI, do saber social. E vamos encerrar aqui com a mesa Vida material, o irresistível apelo do não à comodificação de tudo. Mesa que vai contar aqui com os professores Hanieh, Bruno, Sena, Martins e Zehra e Yaşın. E antes de fazer uma breve introdução e apresentação da nossa mesa, queria, antes de tudo, agradecer a nossa equipe de tradução, que está trabalhando duro aí desde o começo, né? Então, queria pedir uma salva de palmas ali, porque aquele trabalho, isso aqui não seria possível sem esse trabalho árduo que as nossas tradutoras estão fazendo com perfeição, os técnicos também, né? Enfim, todo mundo está tornando possível esse evento, né? Os técnicos da UF e a equipe contratada. Bom, nossa mesa, enfim, eu fico, inclusive, extremamente honrado de participar dessa mesa, né? Que tem aqui como subtema matrizes energéticas, estruturas de poder e desigualdades sociais, né? E os nossos três convidados, eu acho que vão render uma excelente conversa de encerramento, né? A primeira fala vai ser do professor Hanieh, que é um professor de Economia Política e Desenvolvimento Global na Universidade de Exeter, na Inglaterra, né? Antes disso, ele foi professor no Departamento de Development Studies da SOAS, né, School of Oriental and African Studies, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar por quase 3 meses, se não fosse a pandemia, no começo de 2020, que me obrigou a voltar correndo para pegar aeroportos abertos ainda, né? O professor Hanieh tem inúmeras publicações, né, das quais queria destacar apenas 2 aqui, seus 2 principais livros, que são Lineages of Revolt, Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, né, Linhagens da Revolta, questões acerca do capitalismo contemporâneo no Oriente Médio, que explora os impactos do desenvolvimento neoliberal no Oriente Médio a partir de estudos de casos específicos, né, olhando principalmente para questões de classe e formação do Estado, né? E o seu livro mais recente, chamado Money, Markets and Monarchies, The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle East, né? Dinheiro, mercados e monarquias, né? Que é uma análise extremamente rica de como a economia política do Golfo Pérsico é constituída e constitutiva das estruturas globais de poder, né? Em um diálogo explícito aqui com as perspectivas lá do Fernando Brodel Center, né? Ele mesmo desenvolveu parte dessa pesquisa em um diálogo muito forte com o professor Dale Tomic, que apresentou aqui ontem o seu trabalho, né? Nossa segunda apresentação é do professor Bruno Sena Martins, né? E antes de qualquer coisa, o meu colega Rogério pediu para eu mandar um salve para o professor Bruno, né? O Bruno é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, com formação em Antropologia e Sociologia, né? Coordenador do programa de doutoramento Human Rights in Contemporary Societies e docente do programa de doutoramento Pós-Colonialismo e Cidadania Global. Em seus trabalhos, o professor Martins tem explorado temas como direitos humanos, deficiências, colonialismo e racismo, né, com trabalho de campo em Portugal, Índia e Moçambique. Alguns de seus trabalhos são bem conhecidos do público brasileiro, mas eu queria destacar aqui especificamente uma coletânea que ele organizou com Boaventura de Souza Santos, né, o Pluriverso dos Direitos Humanos, que traz uma discussão absolutamente central para nós, né, já que o conceito do Boaventura de Souza, ecologia dos saberes, como mencionou o Tanis na abertura do seminário de ontem, tem sido uma das ideias que tem nos ajudado aí a pensar isso que a gente chamou de conhecimento participativo, ali como uma das diretrizes do Centro sobre Estudos de Desigualdade Globais, né? E, finalmente, temos Zehra Yaşın, né, professora de Sociologia na Universidade de Ankara, na Turquia,
com formação em sociologia no departamento de Binghamton, né, onde estava localizado o Fernando Nobel Center, e do qual nasceu, de certa forma, o nosso próprio centro. Né? A professora Yaşın está trabalhando no manuscrito do seu livro, né, baseado em uma tese de doutorado excelente, defendida em 2014 em Binghamton, né, intitulada Capital, Nation State and Nature. Oil and Reproducing Mosul in the Modern World Economy. Né, capital, Estado-nação e natureza. Petróleo e a reprodução de Mosul na moderna economia mundial. Né. Como veremos a seguir, a professora Yaşın discute temas ligados à ecologia política e sociologia ambiental, de uma perspectiva sistêmica muito alinhada, né, com os enquadramentos teóricos aqui, que são também uma inspiração para vários dos que estão envolvidos aqui no nosso centro, né, e que certamente vai poder contribuir bastante para a conversa que a gente está tentando iniciar aqui com esse seminário. Então, agradeço muito a presença dos três. Né. Thank you very much, Adam, Zehra, and Bruno, for joining us for this conversation. And Adam, the floor is yours. Great, thank you. Thank you very much, Leonardo. I'm going to try to share some slides, if you bear with me. Is that okay? Can you see that okay? Yeah? Great. Okay, I wanted to begin by saying that it's a really great pleasure to be speaking here on this platform at this inaugural conference. I want to say I'm very grateful for the invite to participate and be part of the center. And it's also a great pleasure to be on a panel here with Zehra and Bruno and Leonardo as well. I want to talk today about some of my work in relation to oil. This presentation that I'm going to give is based upon this work that I'm doing around oil and capitalism. What I'm trying to do is trace the way that and how and why oil has been woven into the historical development of the capitalist world market. I'm trying to do this in a way that moves beyond a kind of commodity fetishism that I think typifies a lot of discussion on oil. In other words, what I'm trying to do is to ask, what is it about capitalism that has and continues to give oil a particular significance and a particular centrality in today's world? Of course, this is an issue that is ever more urgent given the climate crisis, and I want to return to some comments around that at the end of this presentation. So a key part of this is to try to understand oil beyond simply an energy source or a transport fuel. If we look at oil, and I'm going to speak to this in a second, we look at the way oil is integrated into capitalism. Its significance extends far beyond simply the provision of energy or fuel. We can see, for example, its role in petrochemicals, in plastics, in the very substance of the world around us, and in global finance. And in particular, this is what I want to look at today, which is to look at how we can think through Marx's concept of world money in relation to the transition that took place in the middle of the 20th century towards oil as the dominant form of circulating constant capital. So in doing so, in bringing together oil and world money in this kind of way, I think we can much more forcefully center imperialism, colonialism, and violence in our understanding of the money form, and in particular in our understanding of world money in the way that Marx understood it. So I want to begin by just briefly recapping Marx's concept of world money.
As is well known, this notion arises out of Marx's value theory, running through in the first chapter of Capital, his examples of linen, cloth, tea, coffee, etc. Marx draws out the nature of value as a social relation, i.e. something that exists only through its relation with other commodities and which must take the form of another commodity outside of the original good. And in this context, money emerges as a particular commodity that can embody the value of any and all other commodities produced by individual and private labor. Taking on this role of general equivalent, money enables a quantity of privately performed labor to be simultaneously commensurated with a certain quantity of other privately performed labor, and thereby be recognized as social labor. And viewed from this value theoretic perspective, Marx sees money as a logical form arising out of the social relations of capitalist society, not simply a convenience that makes the exchange of goods easier, which is the way that money is typically understood in mainstream economics or institutionalist economics. The fundamental social relations underpinning capitalist society, i.e. privately organized labor that must somehow be recognized as social, take the form of a thing, i.e. the money commodity. Now, for Marx, world money represented the apex of money's development, a moment in which money stepped out from the national scale to operate across the world market as the universal means of payment, as the universal means of production, and as the absolute social materialization of wealth, in Marx's words. So the key point that I'm making here is that Marx's understanding of world money emerges directly out of his theorization of the value form and is distinct from functionalist approaches that we see in neoclassical or institutional economics that tend to derive the existence of money simply from its role in facilitating exchange. World money is a social form or a form of appearance of the underlying set of social relations characterizing a world market that has become global in form, a world market in which the production, circulation, and realization of value takes place at the world scale. So subsequent debates on world money have emphasized the way that money can play a role as an independent form of social power. And at the level of the world market in particular, this means that money can serve as a measure and a source of interstate dominance. So in this sense, we can see the importance of the concept of world money in today's world, and I hope this comes out a bit more clearly as I move on. Now, in Marx's writings, he assumed that world money would take the form of gold bullion. But today, as a number of authors, Maria Ivanova among them, have pointed out, we can see that it's actually the US dollar which plays the role, or has historically, since about the middle of the 20th century, played the role of world money in this sense. The US dollar emerged at that time as the closest equivalent of world money that the world has known. So moving on though to oil, because at the same time that the US dollar, or around the same time the US dollar emerges in this position as world money, we also see a coterminous transition in the world's energy makeup, where we see the move away from coal as the dominant form of circulating constant capital towards oil. Now, this begins, particularly in the United States, much earlier than anywhere else, at the turn of the 20th century, in the early 1900s. It later, this transition later occurs in Europe, and then after the World War II, and then later in the rest of the world. Now, I'm particularly using this term
circulating constant capital quite deliberately here to distinguish a view of oil as simply a commodity that supplies energy. Now, of course, energy is critical to the way that oil's role in the economy, and of course its role as a transport fuel. But oil comes to underlie the basis of all commodity production, particularly after the Second World War. It forms the basic raw material through which petrochemical production, i.e. plastics, fertilizers, synthetic products emerge and really form the foundation of all commodity production. So in this sense, when we think about oil, we need to think about it much more than just simply a fuel that we put in our cars. It really is part of commodity production and integrated in this way throughout all of the way, all of capitalist production. Now, like world money, this process, this transition from coal to oil as the dominant form of circulating constant capital was determined by the world market itself. Oil expressed a form of circulating constant capital that was adequate to processes of accumulation increasingly stretched across the globe. And this took place at a moment that the US also emerged as the dominant global power. So what this means is that this coterminous form determination of world money and world circulating constant capital did not proceed on two discrete, disconnected, or contingent paths. Rather, oil and the US dollar are internally related. Oil's incorporation into the global circuit of capital, particularly the financial circuit, was formative to the dollar's emergence and ability to act as world money. Situating oil within within our account of world money at this level of abstraction, I think can provide numerous insights into Marxist discussions around money and world money in particular. Specifically, it helps illuminate the constitutive role of violence and imperial force in the money form, inherent into the money form, as well as the linkages between social and class structures in oil-producing countries and the dominant forms of world money issued by countries in the core. So I want to illustrate that kind of more general abstract point, this link between world money and the emergence of world money, in particular the US dollar, and this coterminous process of oil transplanting itself and becoming the dominant form of circulating constant capital around the same time as the transition to the US dollar as world money. To speak a bit more historically about that more abstract concept. So beginning with the British Empire and the nature of sterling and within Britain's empire. Building on the work, I think, the fantastic work of Stephen Galpern, who has written on the way that British policy in the Middle East through the early 1900s was very much connected not simply to securing oil supplies, but also was very much determined by Britain's concern to maintain sterling as a quasi form of world money prior to the emergence of the US dollar. At this time, in the early 1900s, Britain, of course, was the dominant power in the Middle East, with protectorates and mandates and direct colonial control over major oil-producing states such as Iran, Kuwait, Iraq, and elsewhere. And what this control did was it meant that it was British oil companies that produced oil in these states, in these Middle East states. And this control over oil gave Britain the ability
to denominate oil exports in sterling rather than dollars, rather than US dollars. So the question of sterling oil versus dollar oil was a major topic of discussion and debate within the British Foreign Office, within debates around British policies in the Middle East. What the British were ultimately concerned about was, number one, maintaining this denomination of oil in sterling rather than dollars, because this enabled them to conserve precious dollars. It enabled them to conserve their dollar supplies. It also meant that firms, the British oil firms that were domiciled in Britain, like BP, or the firm that eventually became British Petroleum, BP, it meant that the sterling payments that they received for the oil they sold stayed within the sterling block. And in this manner, the goal of maintaining sterling oil versus dollar oil formed a key strategic priority in Britain's attempt to resist imperial decline as the 20th century progressed. Closely related to this, of course, was what happened to the financial surpluses that the ruling monarchies in the Middle East at the time did with their money and the royalty payments they received from British oil companies. And again, this was a critical element in Britain's Middle East policy, where Britain went to extraordinary lengths to ensure that Middle East rulers were serviced by British banks, that they held their reserves in sterling, and that they deposited these sterling reserves in London rather than dollar-based jurisdictions. And this link between oil, financial markets, and Britain's colonial domination of the Middle East was all the more significant, given as successful independence movements emerged in South and Southeast Asia that reduced sterling reserves globally. So the basic point that I'm trying to make here is that Britain's imperial domination of the Middle East, in particular, the highly racialized social structures that superintended the British Empire in the region, was a foundational part of sterling as world money at this time. We need to see the structures of class and colonial domination in the Middle East as internal to the concept of world money under the British Empire. Moving on to the post-war period and the emergence of US hegemony in the Middle East. It takes a couple of decades, but essentially after World War II, the US displaces or becomes the major dominant power in the region. Most Middle East states win their independence in the Gulf by 1971. All Gulf states win their independence. And we see that at this stage, the US builds a major relationship with these newly independent states. At the same time, of course, this is when we see the rise of the US dollar, although surprisingly, sterling still constituted about 20% of world oil trade all the way up to 1974. Now, at this time in this post-war period, we see another major shift in world oil markets with the formation of OPEC, the oil-producing Organization of Petroleum Exporting Countries in 1960. And simultaneously, OPEC countries, in particular Saudi Arabia, gain, as it becomes the major producer of oil globally, gaining control over, number one, the sale of oil and their oil exports, and number two, where they sell oil to, which currencies oil is to be denominated in. At this moment, in the early 1970s, of course, under Nixon, we see the end of the dollar-gold convertibility as well. And at this point, we see a very determined effort of the US administrations to make sure that Gulf, number one, that oil exports are denominated in dollars rather than sterling.
even though that was a matter of some dispute within OPEC in the early days of OPEC's formation, and also that Gulf petrodollar surpluses are recirculated into both the US and into UK financial markets. In particular, during the 1970s, the emergence of offshore dollar markets in places like London under euro dollars. So central to this process was the US relationship with Saudi Arabia, which as Saudi Arabia as being the dominant oil producing state following the Second World War, and particularly into the 1970s, US control or the US support of the Saudi monarchy and its very authoritarian class structure was fundamental to how the US saw maintaining the US dollar as the rising form of world money in this period. So we see here that the US relationship with Saudi Arabia and the wider Gulf states is foundational to the nature of the dollar's place as world money. So this I think this kind of view is really important, because as we see this process develop through the 1970s and 1980s, we see this relationship maintained and given ultimate priority by the US government. Now, what this means is that Saudi Arabia and the other Gulf states become major holders of US dollars. They hold enormous reserves, which are largely invested into US markets, both treasury bonds as well as US stock markets. Much as we saw this kind of relationship between China and Japan investing their dollar surpluses in the US through the 1980s, 1990s, and early 2000s. But there is a major difference, though, between the social structure of the Gulf states and other large holders of US government debt or other major oil producers. The Gulf's working class is made up of a majority of temporary rightless migrants, while class power is concentrated in a highly restricted layer of more privileged citizens. So unlike other oil-producing states, this distinctive social structure in the Gulf region works against the possibility of any sustained labor movements or class mobilizations. It has underpinned the development of highly authoritarian state structures and a political and economic elite that is unambiguously dependent on US power. So in this way, we need to understand the significant ways that contemporary forms of world money are ultimately tied to these particularities of social and class power in the Gulf. We can, in other words, see the US-Saudi relationship, the US-Gulf relationship, and the forms of class structure in a region of the Middle East as being foundational to the way that world money has emerged through the latter half of the 20th century. Now, to begin to wrap up, I just want to speak about the possible futures moving, or what this kind of analysis or this link between thinking about oil as the dominant form of circulating constant capital and the US dollar as the dominant form of world money, both these processes being form determined by the nature of the world market. What does this mean for the future of the world market, but perhaps even more importantly, the future of the planet, given the disastrous consequences of oil and other fossil fuel production? I think, number one, by situating or positioning oil centrally within the story of world money and the way that the US dollar mediates the preeminent position of the US within the world market,
we can point to the ways in which any successful energy transition or any possibility of an energy transition away from oil will necessarily provoke further sharp contradictions in both the world money form as well as the stability of US power. This is not simply an issue that faces the American state in the context of relative decline. Any rival claimants to the status of world money will also need to navigate this transition away from oil. And of course, one of the main contenders for this process is the Chinese currency, and it is, I think, quite striking looking at the relationship between the Gulf as an oil producer. In this map, I have the 6 Gulf states highlighted here, Saudi Arabia being the most important of that, but also United Arab Emirates and the other 6 Gulf Cooperation Council states. It's very striking how these Gulf states have turned eastward over the last decade or so. The level of foreign direct investment by the Gulf states in China and wider East Asia, particularly in the oil industry, is really quite striking. We can look, for example, at the ownership of petrochemical plants. We can look at the ownership of oil distribution networks, petrol distribution networks, service stations in East Asia, and we see a very significant presence of Gulf-based oil firms or other kinds of Gulf investors, much more than we see Western international oil companies such as ExxonMobil, Shell, and others. So we see this kind of, if you like, interdependencies forming across the oil circuit between the Gulf and China and East Asia over the last 10 years. The Gulf is not simply a supplier of oil, although it majorly is the major supplier of oil to China, but it's not simply a matter of oil exports. It's also a matter of investments throughout the entire oil circuit, refining and distribution and marketing of oil products and petrochemical products throughout the region. At the same time, we see China and other East Asian capitalists investing in the Gulf's oil circuits and petrochemical circuits. So these interdependencies run both ways. So this, I think, is quite important because we in recent years, about I think about 5 years ago, we saw China's attempt to set up a oil trading hub, a futures exchange denominated in the Chinese currency for oil futures in Shanghai as part of the Shanghai International Stock Exchange. This is quite an important move because this could represent an attempt by China to denominate the sale of oil in renminbi rather than in US dollars. The fact that these are it's the futures market is also quite important to highlight because the way that oil is priced globally today is largely through oil futures, the trade of oil futures. And up to now, the main indexes for oil, or the main benchmarks for oil pricing, are in Brent oil in Europe and West Texas Intermediate oil in the United States on the New York Mercantile Exchange. So by setting up an alternative futures exchange based in China, we see a clear understanding of or a clear attempt to redenominate oil and to grab a greater share of the oil trade in the Chinese currency. So there's much more that can be said about these kind of interdependencies between the Gulf and China, as well as the other kinds of financial links that we say. Now,
I want to just conclude with this by making the point that I think this kind of understanding of world money is quite crucial to Marxist ecological debates today. We need to pay much more attention to the connections between an oil-centered global capitalism and understanding oil beyond simply a commodity fetishism, which emphasizes oil as a simple fuel, to look at how oil has been woven into the development of the world market through aspects such as the dominant forms of world money. Because the connections between circulating constant capital, such as oil, the world money, such as the US dollar, and the hierarchies of global power are interwoven very deeply. And so understanding the need to move away from oil really means challenging these kinds or thinking through much more carefully how these aspects of the world market are formed and continue to reproduce themselves. I'll stop there. Thank you very much. As expected, a fascinating talk, and I have my questions here, I'm sure the audience as well, and we'll have the debate in a little bit, but before that, I would like to invite Professor Bruno. Bruno, o chão é seu, por favor. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria, antes de mais, agradecer o convite para estar neste encontro, trocando ideias e aprendendo também com o que vem sendo dito. Eu, nesta minha apresentação, eu queria falar no capitalismo hoje a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva necessariamente histórica, mas também atual ao mesmo tempo. E o que eu quero dizer com isto é que eu acho que nós precisamos de ter um olhar para aquilo que são as estruturas do capitalismo que promova várias formas de descentramento. Um dos descentramentos, que foi também aqui exposto já na primeira apresentação, é um descentramento do espaço eurocêntrico. Com muita frequência, a discussão feita sobre o capitalismo, os recursos teóricos que nós usamos para pensar o capitalismo são marcadamente inscritos num espaço-tempo ocidental e é importante nós partirmos de outros lugares da experiência, outros lugares da vivência, que nos permitam entender, sim, o capitalismo a partir de outras narrativas de existência, a partir de outras dinâmicas sociais e a partir de outras economias políticas. E é um pouco isso que aqui procurarei fazer. Em segundo lugar, eu acho que o descentramento que devemos fazer é um descentramento que nos permita romper com uma divisão que frequentemente se instala na discussão pública, na discussão política, na discussão teórica, entre aquilo que seria o capitalismo e a transformação social baseada num paradigma anticapitalista e aquilo que, por outro lado, se designariam de lutas identitárias, que muitas vezes até são pejorativamente chamadas de identitarismos. Ou seja, seria como se, do ponto de vista das resistências históricas e das lutas, houvesse algum tipo de irreconciliabilidade entre aquilo que são as matrizes de uma perspectiva anticapitalista e aquilo que seriam e são as matrizes de uma luta antirracista, feminista, LGBT, ambientalista. O que eu quero dizer é que estas lutas estão historicamente interligadas. E a matriz daquilo que é o capitalismo é uma matriz profundamente ligada à possibilidade de degradar ontologicamente. O que eu quero dizer com degradação ontológica poderia ser a desumanização dos negros, dos indígenas, das mulheres, daqueles que cultuam outros deuses, que habitam fora do espaço da civilização europeia. E isso foi sendo feito do ponto de vista histórico. E isso é uma das marcas da modernidade que seguem connosco. A segunda forma
que não chamaria desumanização, mas chamaria coisificação, tem a ver com o estatuto que aquilo a que chamamos natureza, ambiente, ganhou dentro de um paradigma ocidental moderno. A ideia de que a natureza é uma coisa ao serviço do humano permitiu também que se construísse uma leitura acerca do mundo natural, que é uma leitura que instrumentaliza esse mesmo mundo natural. E reparem como hoje, mesmo quando falamos das alterações climáticas, muito do argumento que nós usamos é um argumento de que devemos defender a natureza, porque as alterações climáticas provocarão desastres que finalmente serão nefastos para a humanidade. Esta narrativa esconde também aquilo que seria um olhar capaz de reconhecer a subjetividade da natureza, de reconhecer como muitas outras cosmovisões indígenas, por exemplo, fazem, de reconhecer que a natureza não é apenas coisa, ela também é habitada por uma energia, habitada por uma alma, se quiséssemos. Portanto, esta nossa coisificação, desumanização, estruturada no nosso pensamento, e quando digo nosso, falo daqueles que cresceram e estudaram em epistemologias ocidentais, eurocêntricas, creio que muitas vezes pode ser frágil para nós compreendermos o alcance do capitalismo enquanto produtor de formas de hierarquização simbólica que permanecem hoje. E essas formas de hierarquização simbólica são aquelas que, de alguma forma, definiram uma parte da população do mundo como humana, desumanizando e tirando do estatuto de humanidade outra parte da população, e que, ao mesmo tempo, olharam para a energia, para o extrativismo, para a acumulação de riqueza, enquanto algo em que a natureza não deveria ser tida nem achada. E, portanto, eu gostaria de começar esta minha palestra com uma citação de Achille Mbembe, quando ele diz, e cito, traduzo ao mesmo tempo, tenho aqui a citação em inglês, ele diz-nos que no coração do arquivo da modernidade está, sem dúvida, a escravidão, ou dito de outra forma, a falta de liberdade, o cativeiro ou o desejo de redenção. Portanto, ele diz-nos que não é possível nós falarmos de modernidade sem confrontarmos o facto do capitalismo. E não há nada de tão essencial para aquilo que é o capitalismo como aquilo a que Achille Mbembe designa por capitalismo racial. Ou racismo capitalista, poderíamos dizer. É muito interessante nós percebermos que esta leitura de que não existe nada mais central para o capitalismo do que o capitalismo racial ou o racismo capitalista, eu creio que ela é muito operativa quando nós pensamos em todos aqueles e aquelas que veem e designam as lutas antirracistas enquanto uma distração da luta capitalista. Acho que é um profundo desconhecimento histórico não entender como é que o capitalismo, em última análise, depende da degradação ontológica daqueles cujo trabalho pode ser explorado fora das lógicas de regulação das sociedades metropolitanas. Que depende, crucialmente, como mostrou Silvia Frederici, do trabalho não pago das mulheres, o trabalho do cuidado, o trabalho não reconhecido. E, portanto, é muito difícil nós entendermos, desde logo, aquilo que foi a Revolução Industrial, sem entendermos como é que ela se baseou nas economias e nos lucros promovidos pelo tráfico transatlântico de escravizados e de escravizadas. Estas histórias estão ligadas, e falo aqui, em particular, da história do colonialismo, do racismo e do capitalismo. E, portanto, eu acho que a necessidade de nós nos centrarmos, sim, na política económica, e eu acho que isso é uma necessidade que devemos trazer connosco, implica que não entremos num dilema absurdo. E esse dilema absurdo seria dizer, devemos pensar na luta de classes, na questão de uma perspectiva materialista da história, ou devemos atender àquelas que são as formas de discriminação e violência que marcam pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas trans,
Pessoas que não são enquadradas dentro de uma certa ideia de normalidade, que também está dentro da lógica do capitalismo. As pessoas com deficiência. E, portanto, eu acho que esta contradição é uma falsa contradição. E essa contradição é muito exposta quando nós vemos como o início da modernidade capitalista ocidental, que se deu no século XV, com a exploração ultramarina dos povos ibéricos, Portugal e Espanha, como é que esse mundo, esse sistema-mundo que chamava Wallerstein constituído, depende tão crucialmente na desumanização. E há uma pergunta que, quando nós exploramos as narrativas históricas e presentes do racismo, muitas vezes colocamos. E essa pergunta é: porquê que, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista das representações, do ponto de vista da distribuição da riqueza, nós temos sociedades e um mundo em que o branco está sempre constituído enquanto superior ao negro? A pergunta certa seria: porquê que nós reparamos na diferença? E nós reparamos nessa diferença porque, de facto, existe uma linha de cor que define a modernidade e que define o sistema mundo moderno. E essa linha de cor começou a ser sulcada há muito, muito tempo. E essa linha de cor permanece hoje. Portanto, se nós olharmos para a distribuição da precariedade no mundo, a distribuição da riqueza, a distribuição da exposição à violência, nós certamente veremos que as marcas desse capitalismo moderno, produzido a partir de uma desumanização que criou uma fronteira no humano, e uma fronteira entre os humanos e a natureza, esse processo é absolutamente crucial para nós entendermos as estruturas de desigualdade que, articuladamente, cabe dizê-lo, operam na nossa sociedade. Eu queria-vos trazer uma citação de um texto bastante antigo. É um texto de 1444. E eu creio que este texto é muito curioso. Eu vivo num país, Portugal, apesar de ter origem cabo-verdiana e origem guineense, em que eu sou frequentes vezes confrontado com uma perspectiva celebratória acerca do colonialismo. A ideia de que os portugueses, nas explorações marítimas, ofereceram novos mundos ao mundo. Obviamente que essa narrativa quase oficial, que agora vai sendo confrontada cada vez mais também por negros e afrodescendentes e por outros lugares de enunciação, essa narrativa esquece que no coração dessa epopeia portuguesa ultramarina esteve a violência colonial desde a primeira hora. E este texto que vos trago, este pequeno excerto, é escrito por Gomes Zehra. Zehra era, digamos que, o cronista daquilo que era o infante Dom Henrique, e, portanto, ele era a voz do poder. E há um momento nos seus relatos em que Zehra fracassa em cumprir aquilo que seria a voz do poder. Há um momento em que Zehra, ao assistir àquele que foi o primeiro leilão de pessoas escravizadas em território português, em 1444, ele se emociona. E ele pergunta como é que é possível alguém não se emocionar com esta cena. Muitas pessoas dizem que nós devemos ler cada seu tempo a partir das estruturas daquele tempo. Mas há uma coisa que nós frequentemente nos esquecemos quando falamos de formas de violência e desumanização. A primeira é que há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que denuncia essa violência e essa desumanização. E segundo, é que as estruturas de empatia, as estruturas de perceber o outro como humano, estão lá em cada momento. E Zehra, neste papel, que era o papel de defender o infante Dom Henrique, acabou por expor essa sua ambiguidade. E passo então a ler. Este leilão aconteceu no dia 8 de agosto de 1444 e é assim relatado por Zehra. Qual seria o coração, por duro que pudesse ser, que não fosse pungido de piedoso sentimento, vendo assim aquela campanha? Porque uns tinham as caras baixas e os rostos lavados de lágrimas.
Outros estavam gemendo muito dolorosamente, olhando para os céus, bradando altamente, como se pedissem socorro ao Pai da natureza. Outros feriam o rosto com as suas palmas, lançando-se estendidos no chão. Outros faziam suas lamentações em cantos, segundo o costume da sua guerra, porque convinha a necessidade de se apartarem os filhos dos pais, as mulheres dos maridos e os irmãos uns dos outros. As mães apertavam os seus filhos no braços e lançavam-se com eles de bruços, recebendo feridas com pouca piedade de suas carnes. Portanto, esta é uma cena bastante cinematográfica, anacronicamente dizendo, que expõe a violência do sofrimento de uma situação em que escravizados vindos da costa ocidental africana, escravizados e escravizadas, são expostos e são separados de uma forma absolutamente cruel. E estamos a falar de 1444. Ainda não tinha sido descoberto, e atenção às minhas aspas, o Novo Mundo, e já existiam estruturas e lógicas de escravização, de escravizados serem trazidos para a Europa através desta gesta que se iniciou no século XV. Eu creio que esta genealogia da violência colonial e do racismo é importante para nós percebermos que se nós termos uma hierarquia do humano que dura há 5 séculos, certamente não é algo que se reverta no espaço de uma geração. Certamente que não é algo que nós possamos dizer, como muitas vezes eu ouço dizer, por pessoas bem intencionadas, somos todos iguais, eu não vejo cor. A questão é que nós vivemos em sistemas sociais que veem cor e que a partir da cor, com as heranças que as cores das nossas peles concedem a cada um de nós, dependendo do lugar do mundo onde vivemos, porque alguns de nós vivemos no lugar de privilégio, outros no lugar de expulsão e da pilhagem de recursos, assim também as nossas possibilidades de existência são definidas. E as lógicas do capitalismo que nós devemos confrontar são lógicas que têm como um dos seus recursos mais importantes colocar o oprimido contra o oprimido. Nunca esqueçamos que em todas as situações de profunda opressão existiram sempre pessoas dos grupos socialmente, historicamente oprimidos que foram usados enquanto mediadores nessa lógica de opressão e violência. E volto a Yaşın quando ele nos diz que devemos olhar para as inúmeras lutas históricas que foram conduzidas por aqueles cujo objetivo era transformar-se em seres humanos e não serem meros objetos. Porque o impulso do capitalismo é exatamente quebrar esses limites, quebrar todos os tabus de forma a produzir o desaparecimento de todas as espécies e a sua transformação numa míriade de objetos. E termina, achei-me bem dizendo, eu acredito que na sua essência o capitalismo é profundamente anti-humano, ou pelo menos antropofóbico. Esta ideia de que o capitalismo é anti-humano, acho que ela é muito produtiva para nós entendermos o que acontece hoje nas nossas sociedades. Um excelente trabalho de Françoise Verger, em que ela analisava como é que as estruturas do capitalismo marcavam as mulheres negras vivendo em França, ela contava-nos como é que a Gare do Norte, ou muitos dos espaços centrais do capitalismo global, são limpos por diaristas que são mulheres negras, muitas vezes sem papéis. E que elas continuam a ser aquelas que mantêm as estruturas do capitalismo erguidas. E que o capitalismo depende dessa estrutura, dessa profunda hierarquia que permite que determinadas pessoas sejam sistematicamente exploradas sem que nós entendamos a posição social em que elas estão ou o rendimento que elas têm enquanto exploração. Nós entendemos enquanto uma parte da desigualdade da nossa sociedade. Então é esta transformação paradigmática que eu penso ser importante também. Que nós, ao confrontarmos as estruturas
da política económica do capitalismo, tínhamos a capacidade de expor a hipocrisia da Europa e do eurocentrismo, que se reclama como a sede dos direitos humanos, como a sede da liberdade, da fraternidade e da igualdade, que se celebra como a sede da democracia, sabendo nós que todas esses patrimónios foram sendo celebrados ao mesmo tempo em que as estruturas do colonialismo se mantiveram intocadas. Aliás, nós sabemos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não inclui o direito à autodeterminação dos povos, porque um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, achava que a autodeterminação valia quando se tratava de lutar contra a Alemanha nazi, mas que não deveria valer quando se tratava de conceder a independência aos povos sob o colonialismo britânico. E eu falo de um país, de Portugal, em que falar de colonialismo não é falar de uma história antiga. Portugal esteve envolvido numa guerra colonial até 1974. Eu tenho tios, familiares que estiveram envolvidos na guerra colonial. Alguns deles foram presos, lutando contra o colonialismo. Tive um trabalho em Portugal em que entrevistei muitos ex-combatentes que ficaram com deficiência na guerra colonial. Uma guerra que aconteceu em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau entre 1961 e 1974. E era uma guerra em que todas as formas de violência e massacres foram usados na defesa de uma ideia de civilização ocidental. Portanto, nós não falamos de tempos remotos, como não falamos de tempos remotos quando olhamos aquilo que é a situação social de negros e afrodescendentes em muitos países na Europa, certamente, mas também naqueles países em que, descendendo daquilo que foi as políticas abolicionistas, sofreram e sofrem ainda hoje as formas de discriminação que se constituem pelo segregacionismo à luz, muitas vezes, ou respaldadas numa ideia falaciosa de democracia racial, que os números não comprovam. E, portanto, eu queria dizer-vos que, quando inscrito na importância de uma luta anticapitalista, quando inscrito no reconhecimento da importância do património marxista para a transformação social, e eu não nego, e atenção que Marx tem muito conhecimento acerca das lógicas do colonialismo no seu tempo, eu acho que quando inscritos nesta persuasão, nós devemos ter a capacidade de não achar que existe uma narrativa totalizante da história, construída num lugar do mundo, que defina as revoluções em todo o lugar. Nós temos que perceber também que muitas das revoluções são e têm a forma de restaurações de dignidade. São revoluções que são marcadas pela possibilidade de pessoas que viveram historicamente oprimidas se sentirem gente, se reconhecerem, serem reconhecidos como humanos. Eu recordo-me, só para vos dar um relato recente, que quando surgiu em 2020 o movimento Vida, não o movimento, mas os protestos de rua do Vidas Negras Importam, e quando eles alastraram pelos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo, no Brasil, em Portugal, muitas pessoas diziam, sobretudo nos Estados Unidos, que não era a hora para fazer aquele tipo de protestos contra a violência policial ou contra a violência sobre os corpos negros. E diziam isso porque naquele momento ia-se disputar uma eleição muito importante entre democratas e republicanos. E que, portanto, as forças democráticas deveriam estar focadas naquela eleição. O que estas pessoas se esquecem é que, do ponto de vista da longa história, do ponto de vista dos 5 séculos que muitas das populações negras e afrodescendentes levam sentindo-se discriminadas e violentadas, a diferença entre os termos de uma democracia liberal que não transforma radicalmente as suas vidas não é tanta quanto se possa pensar. E atenção que eu não estou a minimizar a importância de políticas que podem ser transformadoras. E algo que em Portugal nós temos e registramos muito foi aquilo que foi possível fazer no Brasil com as ações afirmativas, com a lei das cotas e como elas transformaram a paisagem das universidades brasileiras, a paisagem não humana e também a paisagem epistemológica. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que perceber que nós restauramos a nossa dignidade
a partir do lugar onde a perdemos, a partir da história onde a perdemos. E, portanto, a narrativa universal ou a narrativa universalista, que não seja capaz de perceber que falar de socialismo para as lutas dos povos indígenas às vezes pode ser mais uma narrativa ocidental e que é assim nós que temos que aprender com as lógicas da biodiversidade, com o reconhecimento da espiritualidade da natureza e que nos temos a abrir às diferentes narrativas de transformação social, eu creio que essa será a riqueza que nos permitirá traduzir as lutas sociais e aprender com as lutas sociais. Queria terminar com um autor que gosto muito, David Copenhague, que muitos conhecerão, um xamã, David Copenhague Yanomami, um xamã Yanomami, um ativista, quando ele nos conta, numa passagem do seu livro A Queda do Céu, contam os brancos que um português disse ter descoberto o Brasil há muito tempo. Pensam mesmo até hoje que foi ele o primeiro a ver a nossa terra. Mas esse é um pensamento cheio de esquecimento. Humana, diz David Copenhague, Deus nos criou com o céu e com a floresta, lá onde nossos ancestrais têm vivido desde sempre. Nossas palavras estão presentes nesta terra desde o primeiro tempo, do mesmo modo que as montanhas onde moram Chapiri, os espíritos. Portanto, esta ideia da descoberta, do descobrimento, e este pensamento que Copenhague chama, de uma forma muito precisa, um pensamento cheio de esquecimento, tem que ser contraposto. E a forma de nós contrapormos esse pensamento cheio de esquecimento, é dando mais espaço dentro das universidades, dentro da nossa luta política, dentro das narrativas de transformação social, às vozes daqueles que foram historicamente oprimidos e oprimidas, percebendo quais são as suas narrativas de luta e as suas narrativas de existência, percebendo como é que a sua luta, articulada com uma economia política, também está vinculada a uma economia simbólica acerca da degradação da sua existência enquanto gente, acerca da sua apreciação estética. Muitos autores chamavam a atenção que uma das formas que a opressão cria é criar naquele que é oprimido uma espécie de adoração do opressor. E vemos isso na estética, como muitas pessoas negras têm que se descobrir como belas. O quão importante foi para o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos dizer o negro é bonito. O quão importante é ressignificar também e utilizarmos aquilo a que Bell Hooks chamava auto-amor enquanto um radical manifesto político. Eu acredito que precisamos de nos engajarmos com as lutas numa perspectiva transformadora que perceba que a economia é central nas nossas vidas, mas temos que perceber como é que essas lutas estão já articuladas com as formas de degradação do humano e com as formas de vermos aquilo que não é humano enquanto coisa disponível para a nossa ação. Temos que fazer aquilo que Franz Fanon dizia, porventura criar um novo humanismo, que não seja este humanismo europeu universalista e racista, e temos que reconstruir a narrativa dos direitos humanos, para que os direitos humanos não seja a afirmação de uma espécie sobre as outras, mas que seja a reconciliação da nossa dignidade, com os nossos horizontes e aspirações, com o reconhecimento e a preservação das coisas da Terra, da sua alma, da sua espiritualidade e da sua existência. E com isto terminaria. Muito obrigado. Abriremos aqui para o debate, mas sem mais delongas, vou passar a palavra para a Zehra. Zehra, thank you very much for being here with us, and the floor is yours. Nice again. Do you prefer to sit here? Do you prefer to sit over here or no? Okay. You want to sit here? Okay. I think it's better. Can we open it? Oh, okay.
Am I changing the screen? Oh, we're gonna change the slides. You can't change the slides from here. Yeah. You can't change the same. From here? I don't think so. Let me see. How am I gonna change the slides? Just say it's on the screen. There's a. Thank you now. Por que não tá aparecendo? Pois é, não sei. Oh, it is not seen, shown here. Não tá aparecendo aqui. Aí, ó, na tela aqui, ó, on the Okay, screen. here. Okay. Thank you very much. If you prefer this one, what do you prefer? No, it's hello. First, I would like to state that it is a very exciting, inspiring, and delightful experience to be here with you. And I would like to thank especially UFF and Professor Thomas Perron and Sergio Castillo to make this possible. And in this presentation, I am going to talk about 21st century capitalism, which is the title of this conference, right? From a material and ecological perspective, based in a focus on critical political economy, an interdisciplinary focus on political economy, historical sociology, and political ecology. And I think in some ways it will complement Adam's presentation on oil from a finance capital perspective or perspective of polarization. And I will give a similar example of oil, but not with a financial aspect, but with a material and ecological aspect. And in some ways it intersects with Bruno's presentation talk as well in terms of some points you raised. In its report published in 2011 with the title of Decoupling Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth, the International Resource Panel of UN Environment Programme declared the eightfold increase of global resource extraction during the 20th century, including increases in biomass, construction materials, fossil energy carriers, and metals. And the report compares this increase with a 23-fold increase in the world GDP or income, emphasizing how technological progress creates more value with less input, triggering further growth of resource consumption and thereby extraction. Yet the report ignores the social concentration and unequal distribution of wealth increased by 23-fold, thanks to the development of what the World Economic Forum propagates as the fourth industrial revolution based on digital and automation technologies and biotechnology fusing the physical, digital, and biological worlds. Extractivism has been a core feature of the 21st century neoliberal global capital accumulation. And this has been expressed through different notions. For instance, need extractivism, which raised in late 2000s, and recently global extractivism in a recent article in the special issue, underpinning the commodification of everything. In this presentation, I will focus on the relationship between extractivism and the socio-ecological contradictions of the global capitalist development through the lens of value theory of nature. I will argue that the 21st century generalization of extractivism or planetary expansion of extractive commodity frontiers articulates the world's historical expansion and deepening of capital-nature relation, creating a global socio-ecological rift. So the social and material distinction and even incommensurability between extraction and production was noted in Stephen Banker's works. This enabled him to re-understand unequal exchange or uneven development with a conception of the
peripheries as essential natural conditions of global capitalist reproduction. His works rendered capitalist expansion as a process that continues to increase flows of materials and energy over greater distance and greater space because of the thermodynamic irreversibility of raw materials and the existence of natural matter and energy in a dispersed form in the world. He thereby addressed how the contradiction between economies of scale and economies of and space was solved through the formation of new extractive frontiers based in asymmetrical and dominating economic and geopolitical relations and practices ensuring the flows of matter and energy. Bunker's historical analysis, centered on the Amazon, differed conceptually from the classical accounts of capitalist development based on capital-labor relation. He argued that the conceptual lens of capital-labor relation neglects the values destroyed by the exploitation of natural resources. He wrote, in the extractive economy organized to export natural products, the production of use value itself occurs in nature and not through labor. He suggested transcending the unidimensional calculus of value in Marxian political economy and exploring ecological values that are outside the framework of the labor theory of value. If we do not acknowledge the framework of the labor, if we do not acknowledge the survival and reproduction of society as the ultimate criterion of value, he noted, we have no way to assess the cost which contemporary uses of environment may impose on subsequent generations and social formations. Unfortunately, neither Bunker's ideas on ecological values nor James O'Connor's idea of the second contradiction of capitalism, which he implies the ecological contradictions of capitalism, were not given proper attention by eco-Marxism. Eco-Marxism has limited the relationship between capitalist society and nature and socio-ecological outcomes of capitalist expansion to what Marx expressed as the metabolic rift. The metabolic rift is about the unsustainable relation of capital to soil due to the systematic disruption of the nutrient cycle through the separation between food production and food consumption, that is the rural-urban divide. Although it might have predated capitalism, as Jason Moore and others argue, its generalization is an outcome of the formation of capital-labor relation, that is proletarianization. However, while the metabolic rift underpins critically the soil-based ecological contradictions of capitalist development, it cannot recognize the relationship between society and energy flows and the entropic degradation of planets, which is an argument made by Philip McMichael. The latter has been addressed by the concept of the biospheric rifts by Clark and York, that concerns the systematic destruction of the carbon cycle, that is the rupture between long-term balance between carbon storage and carbon emission capacity of the Earth that sustains the balance of gases in the atmosphere and the Earth temperature. Clark and York locate the biospheric rift in the human-nature divide created by the global expansion and deepening of capital accumulation and its exploitation of nature. They argue that mining the earth to remove stored energy to fuel the technology-based capitalist industrial expansion gave rise to any form of human-nature interchange based on a constant increase of the material and energy throughput and the override of the self-life support systems of nature. This implies that the climate crisis, which is one of the constituents of the what I call the socio-ecological question or the socio-ecological crisis of this century, is situated in extractive capitalist expansion. I propose to broaden this argument further with the concept of the socio-ecological rift. The socio-ecological rift has not only entailed the separation of humans from nature or from the means of production in the formation of wage labor and urbanization, but also the separation of nature from humans in the formation of abstract nature as value-producing nature.
The latter is about the planetary expansion of extraction or extractive commodity frontiers, further accelerating the transformation of matter and energy stored in nature into an unrecyclable form in the commodity form, generating carbon emissions, irreversible heat, and waste. Understanding the historical specificity of the socio-ecological rift is possible through what I propose as the value theory of nature. The value theory of nature is a theoretical and epistemological engagement of reclaiming Marx's method of theory and understanding the concrete socio-ecological complexity of the 21st century capitalism, if not the earlier processes of extractive capitalist incorporation, as I will give an example. It takes Bunker's and O'Connor's insights and approaches further in understanding the contradictory relationship between capitalist development and socio-ecological transformation. Bunker's emphasis on ecological values and the differentiation between the nature of extraction and production implies that in extraction, rather than abstraction of social labor as value-forming labor, the social abstraction and objectification of nature in the commodity form becomes value-forming, while labor assumes a relation of productive force. The value theory of labor, as opposed to labor theory of value, as Diane Essen restated it, by centralizing the commodity form and the social domination of labor through the commodity form, was based on labor rationality in the context of 19th century social question emerged in Europe, which was a question of proletarianization, the rise of industrial labor in the cities, and the increasing inequalities through the exploitation of labor. And the social question, which was globalized, expanded in the global south during the 20th century, if not before, was an outcome of the formation and expansion of the capital-labor relation. So the value theory of labor was about revealing the relationship between commodity fetishism and the social domination and exploitation of labor as value-producing labor. The value theory of nature is based on what Enrique Lev calls environmental rationality or ecological logic that became central in the context of 21st century socio-ecological question. The value theory of nature presents what Lev expresses as an alternative productive rationality that accounts for the incorporation of natural processes in the general conditions of production and construction of an environmental rationality based upon ecological resiliency, territorial rights, and environmental justice. It recognizes the social question of the 21st century as a socio-ecological question manifesting itself with increasing historical urgency in the form of multiple environmental and social reproduction crises, including agro-environmental crisis, climate change, biodiversity loss, soil and water depletion, food crisis and malnutrition crisis, and hunger, over-urbanization crisis, or unemployment crisis. The value theory of nature specifies the socio-ecological question as an outcome of the world historical expansion and deepening of the capital-nature relation. And the capital-nature relation appropriates in the process of extraction directly the organic or live energy-giving space, matter, which is a product of accumulation and storage of plants and animals in the long climatic time and with the base on human repair systems. In extractive processes, it is transformed into a dead form in the commodity form and dissipated through the consumption of the commodities in the form of carbon emissions or waste. The value theory of nature is about revealing the relationship between commodity fetishism and social abstraction of nature, or the abstract form of social domination of nature. It recognizes that the social abstraction and commodification of nature is based on socio-ecological and socio-metabolic transformations in the geographies of extraction that disrupts self-support and human support systems of ecology and on entropic flows, emissions of carbon stored in nature through the commodity form. I argue that the historical context or temporality of deepening biospheric and socio-ecological rifts, to repeat, is the formation and generalization of the capital-nature relation, or to restate, the generalization of extractivism in commodity production.
In this context, the value theory of nature opens up the question of how extractive capitalist frontiers create historically specific socio-ecological transformations in the geographies of extraction, reconfigure the flows of matter and energy through the commodity form, and contribute to the formation of the global socio-ecological rift. I will give briefly 2 instances or moments of extractive accumulation to approach this question. One from the early to mid 20th century, the formation of Mosul crude oil frontier, which was one of the most important sources of the exhilarating consumption of fossil fuels in the 20th century. And I did an extensive archival work in the British Petroleum Company archives for this historical research. And I will very briefly give an understanding of this instance here. And the other one is agrarian or agro-extractivism, which I started to research the work on more recently, of the 21st century, of which a significant component has become biofuels, which is a presumption of the source of sustainable development vis-a-vis the fossil fuels. So this temporal comparison enables understanding how and why the value theory of nature gives us a critical lens to situate the historical and socio-ecological distinctiveness of extractive capitalist accumulation or extractivism. And also it reveals how the generalization of extractivism at planetary scale leads to the global socio-ecological rift. So the formation of Mosul oil frontier is one of earlier instances based in colonial and semi-colonial interventions and geopolitical transformations in the form of extension of the nation-state rule outside Europe, in West Asia. So what I call Mosul corresponds currently to the city of Mosul, but not only that, it was corresponding the Mosul province of Ottoman Empire, which includes also northern Iraqi area, so southern Kurdistan, in which the Iraqi oil is centered in. Ontologically, the commodification of crude oil was conditioned on the geopolitical domination and material transformation of the geography in the image of cycle of crude extraction, industrial processing, and transport. From the arrival of the first drillers to explore oil in Mosul in the late 1920s, to the construction of a complete giant oil industry connected to the world market by the means of pipelines until late 1950s, the integration of Mosul oil into the world historical capital-nature relation recreated Mosul and its ecology as an oil extraction frontier. This was both a socio-ecological and socio-metabolic shift from an agro-pastoral regional economy and social ecology to the social ecology of oil. The spatio-material order of commodification of Mosul oil transformed and redefined the long historical, temporal, and spatial patterns of human nature interaction in Mosul, which had been constitutive of material production in the form of settled and semi-settled cultivation and nomadic and semi-nomadic forms of pastoral production. In this agro-pastoral socio-ecological context, nature and ecological dynamics set the rationality and productivity of production, conditioning the mobility of social geography. So there was a circulation mode of interaction with ecology in this agro-pastoral production setting composed of both settled and nomadic forms of production. This was a socio-ecological and socio-metabolic shift from I said it. The spatial material order of commodification of Mosul oil transformed and redefined the long historical, temporal, and spatial patterns of human nature interaction in Mosul, which had been constitutive of material production in the form of settled cultivation and nomadic pastoral production. In this agro-pastoral socio-ecological context, nature and ecological dynamics set the relationality and productivity of production, conditioning the mobility of social geographies. Or the long-distance commerce of wool and sheep, with a peak point in the 19th century, was situated within this socio-ecological context.
The integration of Mosul oil in the world historical relation of capital and its revaluation created this order at the expense of the ecological logic of sociocultural reproduction and local valuations of nature. The industrial order of crude oil aimed at dominating, controlling, and commodifying nature based on a distinct scientific, technological, and spatio-material processes of extraction and transport. It imposed a new epistemology or capitalist logic of nature as a free source of oil that can be controlled, converted, and commoditized, and mostly this frequently it has a violent process as well, violent process of repression of local tribal communities, for instance. The ecologically embedded circulation mode of spatially unbounded affiliation with nature was replaced with a socio-material order of circulation of oil from subsurface landscape of Mosul to the world market. Geographically bounded by the simultaneously emerging national boundaries and controlled by the newly forming national rule, the social ecology of oil emerged from on the presumption of and through the mobility of oil as a commodity circulating across newly forming nation-state boundaries such as Iraq and Syria. The substantive nature of nation-state rule in relation to geography and social ecology of extraction was defined by the oil concessions. Oil concessions signified both a value regime based on capital-nature relation and a socio-metabolic regime organizing, configuring, and protecting distinct flows of cycle of extraction, processing, and transport of crude oil. The concession regime legitimated and rationalized the enclosure and control of geography and its domination and the social abstraction of nature in the form of commodity, through which existing forms of agro-pastoral human nature interactions were denied and subsumed. The social ecology of oil, prefigured by the oil concessions, indicated the solution of agro-pastorally-based rural-urban linkages, urban expansions on the axis of oil fields. So, for instance, this is the city of Turkey on the right-hand side, and the other side is the oil facilities, industrial oil facilities. And so the new urban center of the area became Turkey with a spatial expansion, while the city of Mosul was losing its central place in the 19th century. This was a distinct form of local regional socio-metabolic rift produced by the formation of capital-nature relation. The realization of Mosul oil in the capitalist world market through the 20th century, based on such socio-ecological transformation, in turn, became one of the central sources of the eventual entropic dissipation of carbon or energy, that is the biospheric rift, which gained more visibility and urgency in the 21st century in the form of climate crisis, or what I call the socio-ecological question. And now in another instance, so this map shows the expansion of the world market share of Mosul oil fields, or the Kirkuk oil fields, which has expanded enormously, constituting especially until 1960s the greatest source of oil for the world market. And the second instance, the instance of agro-extractivism of the 21st century, which I reformulated as a varying question of nature in a recent article, is the second and contemporary instance of extractivist expansion. It indicates the geographical and socio-ecological expansion and deepening of the commodification based on capital-nature relation. That is, its generalization to the whole planet, including the countryside. So the generalization of, for instance, extraction of Mosul oil or the formation of extractive frontiers, such as Mosul oil frontier, created a metabolic rift in the geographies of extraction, but we are now in the 21st century talking about the generalization of this extractive form to the whole planet, including the countryside.
The agrarian question of nature stressed the contemporary agrarian question as a central component of the socio-ecological question. Petras and Weltmeyer's conception of the 21st century agrarian question in the form of agro-extractivism constitutes not only but a central socio-ecological dynamic of the agrarian question of nature. From the value theory of nature lens, agro-extractivism can be specified by an absolute increase of abstract surplus nature at the expense of the abstract surplus labor in agrarian commodity production, rendering labor increasingly redundant thanks to the fusion of the petrochemicals-based agro-industrial accumulation with biotechnology, genetics, and automation or digital technologies. The historical shift in industrial production towards agro-extractivism corresponds to the renovation of corporate food regime, as Philip McMichael argues, in the form of an extractive food, fuel, and biomass regime. To state in concrete terms, it is a shift from the intensive mechanical practice of agricultural food production as a biophysical process accelerated by industrial fertilizers, drugs, and machines, which started in the post-war era already, right, in the global south, to not only in the global north, but in the global south too, to a biologically, genetically modified and technologically controlled practice of multifunctional commodity production. So this is a more recent phenomenon of 21st century. This shift towards agrarian extractivism based on what is called sustainable intensification corresponds to the historical expansion of capitalist frontier of agriculture beyond the spatio-temporality defined by the neoliberal corporate food security politics to include the spatio-temporality defined by the climate security politics. So in that sense, the agrofuel or biofuel project is one of the concrete manifestations of this, entailing the transformation of nature, including the frontiers of rural, agrarian, and pastoral lands and forests into monocrop commodity frontiers through global land, resource, and green grabbing. As a contradiction at first sight, the expansion of monocrop plantations takes place within a context of hegemonic climate change politics and market-based climate change mitigation and adaptation initiatives that legitimize and fortify the global land grab and extractivist capitalist penetration and control of the countryside. This process indicates, as McMichael argues again, the displacement of agriculture from social provisioning and socio-ecological multifunctionality. It is remodeling as a site of multiple and flexible commodity production at the expense of the land use for socio-ecological reproduction. From the value theory of nature lens, the global expansion of agro-extractivism or extractive industrial agro-food, agroforestry frontiers of flexible crops articulates the historically distinct socio-ecological relationship between capital and nature as a value relation at the expense of locally specific socio-ecological relations and valuations of nature. This lens shifts the centrality of the contemporary agrarian question from the commodification and incorporation of farming and rural populations in the world market to the commodification and incorporation of nature into the world historical relation of capital by rendering redundant these rural populations, including farmers, pastoralists, and indigenous people through the processes of displacement and dispossession. The subordination of small-scale farming and ecologically based local human-nature interaction to the capital-nature relation through agro-extractivism is predicated on the biophysical override and on the reproduction of not only soil, but also the wider ecosystem, including forests, animals, water, biosphere, through the elimination of any socio-ecologically assisted organic nutrient-based recycling and ecosystem repair regeneration services and practices. It also increases the dependence of agriculture to fossil fuels, increasing the throughput of matter and energy, exhaustion of resources, and the entropic demise of the ecology, as opposed to the climate security claims of the climate security-based green growth politics. So to open a parenthesis to give some statistics about the contribution of agro-industrial food production to climate change and global environmental crisis, which has best demonstrated.
For instance, the global food system is responsible for the 6th mass extinction of wildlife, a third of global greenhouse gas emissions, the uses of 70% of global fresh water, and 40% of global land, and the transformation of 1/3 of global croplands into feed crop fronteiras. These sources of global socio-ecological instability materialize as we experience in our lives in the forms of biodiversity loss, of soil degradation, overexploitation of water, food waste, high price volatility of food, malnourishment, rural displacement, labor casualization in the cities due to over-urbanization and migration. So in this respect, the agrarian question of nature concerns not only the rural-urban divide underlying the metabolic rift and its reversal, it increasingly concerns a systemic world historical socio-ecological rift, expanding and deepening through the agro-extractivist shift and social domination of land and nature through monopolization of high technology vis-a-vis the small producers. For instance, the seed technologies is a good example of this, or corporate animal production, for instance, poultry farms. This indicates a higher stage of what Marx states as the urbanization of the countryside that can be reframed as a planetary urbanization of nature, or we can put in Bruno's terms, for instance, by adding Bruno's notion of dehumanization, so dehumanized urbanization of nature corresponding to the environmentalization of agriculture for food, feed, or fuel. The other side of this process is displacement of rural indigenous communities through either dispossession or entropic degradation of their environment and their livelihoods, as underlined by the concept of slow violence by Robinson. The outcome has been the informants of a planetary urbanization, which has already been argued by urban sociologists Neil Brenner and Christian Schmidt. So in the 21st century, we are confronted with a threat of a complete global socio-ecological rift, that is, rupture between a depopulated, yet a spatial and socio-ecological rupture, by the way, between a depopulated yet urbanized countryside ecosystem prone to entropic ecological depletion and degradation on one hand, and overpopulated and denaturalized urban ecosystems prone to food, malnutrition, unemployment, and public health crisis on the other hand. This mutually constitutive relationship between the ecological and social reproduction crisis will constitute a core area of conflict, indicating environmentalism and agrarian environmentalism as new forms of class politics in the 21st century as an outcome of the capital-nature relation. So in a way, I'm trying to suggest to rethink about the notion of class, the concept of class within the context of temporality of the 21st century capitalism based on extractivism as well, and to rethink environmentalism as an anti-systemic movement based on the differentiation between the environmentalism of the poor and dispossessed and the environmentalism of the rich. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Zehra, for your fascinating talk as well, which, as you said, fits a lot with Adam and, of course, in some aspects, with Bruno. So let's have a first round of questions. And Adam, I'm gonna make the translation of the questions because you can't hear them here. So bear with me because I have to improvise a bit. Pessoal, vamos então abrir uma primeira rodada de perguntas. Quem quiser perguntar para o Adam e souber inglês, pode fazer diretamente. Quem não souber inglês, mas tiver alguma pergunta para o Adam, eu faço a mediação aqui. A Zehra, nós temos as profissionais ao fundo que vão cuidar, e o Bruno, é claro, vocês podem falar diretamente em português também. Eu tenho minhas perguntas aqui, mas vou esperar um pouquinho e abrir aqui para a mesa.
Hi, Adam. My name is Daniel. I haven't spoken in English for a long time, so I'm pretty nervous. But I have two questions. I actually wrote them with my hand. The first one, could you explain how synthetic oil, such as the ones made from bauxite, are a mechanism in market control, how they operate? Because I know for a fact they are expensive to make, or they were. So I was curious about it. And the second question is about the military-industrial complex and the need for war to heat the oil economy. If it's a central study of yours, or do you want to stay in the financial side of things, as I know it's our economical politics focus, right? Então acho que era isso. Para ele é isso. Tem mais duas aqui na mão. Tem mais para eles? Para os outros, não? Para o Adam ou para os outros participantes? Sim. Para o Adam? Não, pro Adam não. Pode fazer para todos já. Todos faz uma já? rodada. Ué. Nossa. Você vai me ver aqui na frente. Vai lá. Bem. Zehra, or is it Zehra? Zehra? Yeah. Nice to meet you. I was curious if we can analyze the COVID crisis as a reflection of the social metabolical shift the world is being submitted to, as we can think about the stability that affects pathogens and so on. If you could look at it from this kind of angle. Pro Bruno, eu já posso falar em português, né? Bruno, uma coisa que eu fiquei pensando foi na sua resolução da temática, porque você fala de talvez construir um novo humanismo, que me lembrou, se não me engano, Anne Cesare ou Albert Memmi, leituras recentinhas que me trouxeram isso, de subverter o humanismo e pensar o humanismo de baixo. Mas levando para uma questão de... Você mesmo disse que o capital e o capitalismo são anti-humanos. Como que poderíamos conciliar, então, uma ideologia política atuando dentro de um sistema que nos submete bem materialmente e muitas vezes pela violência em si? Essas coisas conseguiriam, de alguma forma, se sustentar a longo prazo? E também os problemas epistemológicos, talvez, do humanismo, na medida que ele universaliza valores e nisso acaba perdendo nuances e diferenciações que são coisas que tornam todos os povos especiais em si. Então, era essa a minha pergunta, de como conciliar um sistema que é tão profundamente, como você disse, anti-humano e a construção de um humanismo novo. Perfeito. Obrigado pela atenção. Obrigado, Daniel. Uma segunda pergunta, uma segunda rodada, alguém se disponibiliza? Vou eu mesmo, então, tirar vantagem aqui no meu papel de mediador e fazer 3 perguntas para os participantes, né? Adam, I wanted to ask you, so, I mean, it's related to the main subject of the table, right? Actually, not the table, but the conferences as a whole. Capitalism and knowledge. And I was wondering if you could talk a little bit more about how do you see the connection between the transition to oil that you described beautifully here, the influence on the social sciences. So, I mean, how does it connect with modernization theory and, you know, some of the most influential models, I think, that, you know, we find in the social sciences. Para o Bruno, eu queria perguntar para você, você fez uma fala assim, super interessante, tem vários aspectos, na verdade, que me chamaram muita atenção, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a relação específica entre raça e capitalismo, né? O conceito, você usou o conceito de capitalismo racial, só que o exemplo que você nos apresentou de 1444, né? Tem aquele artigo clássico do Wallerstein com o Quijano, que eles também tentam argumentar que as duas coisas nascem juntas, né? O capitalismo e raça, a partir de 1492, mas eu acho que o seu exemplo ele acaba saindo ali digamos, da narrativa clássica, dos que apresentam as duas coisas andando juntas. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de você, como você entende essa relação em termos históricos, né? Se elas efetivamente surgem juntas, enfim, ou se é um processo mais complicado do que o que a gente tende a pensar a respeito. And for Zehra, fantastic, and I think we're going to have a lot to talk in the coming months, but I just wanted to ask, it's more of a
curiosity than anything else. But I was wondering if you have a take on the concept of neo-extractivism, which became very popular here in Latin America over the last 2 decades or so. I mean, it was used mainly to describe the relationship between left governments and extractivist processes. And I have few opinions about it, but I wanted to hear from you if you have a take on that. How do you think about it? I mean, if there's any use for it or not. That's it. So let's have a first round of replies from you, and then we can open again for the audience. All right, Adam. Okay. Thank you very much for those questions. A really fantastic set of questions. And there's much that could be said about them. I'll start with your question, Leonardo, on the impact of the transition from coal to oil on social science thinking and scholarly work more broadly, I guess. But I think the question actually is a little bit broader than that, in the sense that you're right. The transition, which, as I said, began firstly in the United States in the end of the 1800s, early 1900s, accelerated dramatically after World War I, where we saw, and this relates to the first question, what part of the first question, where we saw the introduction of oil as a major form of, in terms of war making, being a very important part in World War I and also later in World War II. But so the transition from coal to oil begins in the United States in this process, in this moment, and then in Europe, following World War II, through the 1970s, across Europe, Western Europe, we see this transition take place. It also happens in the Soviet Union a little bit later than that, and that's a whole very interesting side of the story as well. And then other parts of the world alongside the end of colonialism and the formation of national independent states. Now, all of these processes, as we know, as social science scholars, we know have been theorized, have been talked about in terms of modernization theory, as you pointed out, dependency theories, various forms of dependency theories, as well as kind of more, if you like, institutional frameworks, which are quite popular in terms of the development idea of the developmental state. Now, I think it's really interesting. 2 points I'd make on this. Firstly, it's really interesting, I think, that oil and oil-related activities, I really want to emphasize this point, that it's not simply oil as a fuel. It's also oil as a substance of commodity production, in particular the petrochemical complex and the move towards synthetic plastics and fibers and commodities displacing natural commodities. This kind of these oil-related products become quite central to the developmental models of states in that period of decolonizations and the ideas of the developmental state, the ideas of modernization theory. So it's interesting if you look at, for example, places such as South Korea, Taiwan, Japan, often held up as being the kind of archetypal developmental states. Those economies were largely centered around the idea of around the petrochemical complex and the export of petrochemical products. Building of refineries, securing of oil exports, producing these kinds of petrochemical substances and their export globally really was quite foundational to these economies and their developmental trajectories. So we can see the way that oil was really centered in these processes. But on the other hand, this is the second point I would make, I think oil has not been adequately kind of
centered or theorized within the ways we think about these developmental models. It's kind of taken for granted as a necessary a feature or function of development, however you might conceive of that term. So I think what we need to do is really move away from, as I stressed in my presentation, this kind of view of oil as just a simple commodity, but try to understand the way that oil was woven into every aspect of daily life, including financial aspects, including the substances of commodity production, including forms of transport, including agriculture, as Zehra has so brilliantly outlined. All of these things really centered oil in our modern day lives, but at the same time made oil invisible to a large degree. And that's I think the kind of tension we need to deal with. The fact that we don't think about the synthetic shift. It's just part of our natural way of looking at the world, that everything we have around us is essentially produced from oil. It's become invisible to us in that respect. The other couple of questions there. Firstly, on the military-industrial complex, clearly this is central to the oil economies. The U.S. military is the largest consumer, I believe, the largest producer of carbon globally, and it's kind of hidden when there's discussions around. I think country-based assessments of carbon change that don't include the military, in particular the United States military. It was obviously also critical to securing oil supplies during the period that I described. However, I don't agree with these kinds of accounts that emphasize war and the military as a or military intervention as a means of trying to kind of boost the oil price in order to enrich either oil companies or defense contractors. I think that it's much more complicated than this kind of simple relationship between waging war and an increase in the Middle East and an increase in the oil price there. So I think we need to think about the military and industrial complex and its relation to oil, particularly the recirculation of petrodollars through the sale of weapons is a major thing. But I think to try to think about military intervention is just about wanting to see high oil prices is not the right way to look at it. Question on synthetic oil. I'm not sure exactly. I understand the question, but if you're speaking about kind of tight oil and unconventional oil produced, for example, through shale, it's true that these oils tend to be much more expensive to produce, and therefore they depend upon high oil prices in order to be economic. But it's quite clear that there's, particularly for international oil companies, Western oil companies, that kind of oil production is really quite central to their oil reserves and oil activities these days, in particularly the United States and Canada. So I think it's really important to think about that in relation to the movement of oil prices. Thank you. Bruno. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Vou ser sintético. Pelo avançar da hora, aqui em Portugal já são 8h34 da noite. A primeira questão, acho que me é colocada sobre o novo humanismo. E é interessante que eu estava citando a questão do novo humanismo quando eu referia que essa era, de alguma forma, a leitura de Frantz Fanon. E é muito interessante nós percebermos como é que, para Fanon, o novo humanismo ainda se encontrava no horizonte, apesar de todo o seu envolvimento naquilo que foi a luta anticolonial, na luta antirracista, na independência da Argélia, muito porque ele foi educado numa cultura em que ele acreditou que podíamos ser todos iguais. Então há
de alguma forma, eu acredito na ideia dele de um novo humanismo, há como uma melancolia de uma ilusão perdida. E é muito óbvio, na experiência de Fanon, ele é criado em Martinica, a pensar-se enquanto um cidadão francês, não enquanto um sujeito colonial. Na educação que ele teve, eram os senegaleses que eram vistos como os negros, como os africanos, e de alguma forma ele não achava que houvesse uma diferença entre ele e qualquer outra pessoa educada em França, até que ele vai combater na Segunda Guerra Mundial contra os nazis pela França, até que ele vai estudar em Paris e depois em Lyon, e ele percebe que, na verdade, por muito que ele estude, por muito que ele fale bem, ele é apenas um negro, à luz daquelas representações que o definem e que o desumanizam e que o animalizam. Então é um pouco esta desilusão com que ele se confronta de pensar, eu gostaria que fôssemos todos humanos, que faz com que ele, de alguma forma, se envolva na luta anticolonial, ainda com esta aspiração, muito marcada por os autores do seu tempo, nomeadamente Sartre, Jean-Paul Sartre, de um novo humanismo. Eu não sou muito crente nessa possibilidade, porque, como eu dizia, eu acho que os séculos que nós levamos de constituição de hierarquias que definem o humano enquanto uma narrativa de privilégio, ou pelo menos uma narrativa provinciana, ou uma narrativa situada, ou seja, para que uns possam ser humanos, como dizia Sartre no prefácio de Fanon e o próprio Fanon, outros tiveram que ser escravizados e constituídos como monstros. É essa a grande ironia, a grande hipocrisia da celebração dos direitos humanos na cultura europeia. É que ela tem, de facto, como dizia o Ventura de Sousa Santos, uma linha abissal. Há uma parte do mundo, uma parte da humanidade que é, de alguma forma, ocultada, silenciada, definida como não existente. E isso cria, de facto, um conceito que é, no mínimo, paradoxal, no máximo, hipócrita, ou que cria o humano europeu é constituído pela desumanização de outros povos, ou como se dizia naquele célebre livro Como é que a Europa subdesenvolveu o resto do mundo, é como a humanidade europeia subhumanizou o resto da humanidade, em certo sentido. E, portanto, eu não sou muito otimista a um novo humanismo que tenha uma aspiração holista ou universalista. Eu acredito sim que é a partir de narrativas situadas e de lutas por dignidade que nós temos que aprender a construir o que poderíamos chamar de direitos humanos, a dignidade humana, lutas pela dignidade, enquanto narrativas que se traduzem umas às outras, como nós estamos fazendo aqui neste exercício, ou ouvir os colegas, mas uma tradução que é uma tradução que tem a ver também com a justiça histórica, com a violência colonial, que tem a ver com as hierarquias à nossa voz, à capacidade de sermos ouvidos e reconhecidos quando falamos nos diferentes contextos em que nos mobilizamos. E, portanto, eu acho que partilho dessa ideia um pouco pessimista sobre a reconstituição de uma narrativa universalista que tivesse a forma de um novo humanismo. Não é essa a minha narrativa, mas acho muito importante, quando nós fazemos estas leituras, percebermos que há pessoas que lutaram e deram a sua vida por narrativas e que construíram a sua dignidade por narrativas em lugares e que devemos valorizar essas lutas, e muitas pessoas lutam heroicamente pelos direitos humanos e bravamente pelos direitos humanos e reconquistam e constroem a sua dignidade nesses termos, mas eu realmente não acredito nessa ideia de uma narrativa universal ou universalizante, porque ao bem que é uma narrativa europeia, ao bem que é uma narrativa universal. Se é europeia não é universal, portanto eu acho que a construção de uma ideia mais paradigmática de transformação social deve ser constituída a partir de uma pluralidade. Temos que democratizar o passado e temos que pensar a justiça social enquanto justiça histórica também. Em relação à outra questão que foi colocada sobre a ligação entre raça e capitalismo, há imensa obra escrita sobre o tema, não me atreveria a fazer aqui um levantamento, mas eu faço sim essa precisão a partir de uma leitura do sistema mundo moderno, e é desse que falo, porque é importante nós notarmos que ao longo da história houve diferentes formas de racismo, diferentes formas de colonialismo, que não só o colonialismo europeu, o racismo europeu, na Península Ibérica, o racismo
começou a ser constituído contra os judeus convertidos, contra os muçulmanos que foram obrigados a converter-se ao cristianismo e que se duvidava do seu sangue, se era um sangue puro, e, portanto, constituiu-se uma desconfiança em relação aos seus corpos, como se eles fossem, de alguma forma, contaminados ou pelo Islão ou pelo judaísmo, e isso não era apenas um racismo cultural, tinha uma dimensão biológica, como o racismo moderno a tem em larga medida. Mas o que eu acho importante é que nós devemos complexificar a cronologia, aceitando, sem dúvida, que o tráfico transatlântico de escravizados e escravizadas é um momento fundador do sistema mundo moderno. Eu acho que a ideia que o mundo colonial, ou que o mundo se inaugura em 1492, é um pouco, muitas vezes, é descentrar da Europa para recentrar numa América Latina. Temos que pensar, por exemplo, o que é que foi o colonialismo no Oceano Índico. Temos que pensar, por exemplo, o que é que foram as guerras de pacificação no final do século XIX e início do século XX em contexto africano. Portanto, dizer que em diferentes contextos o colonialismo teve diferentes cronologias, e se falamos de racismo, de racialização, ela começa a constituir-se na Península Ibérica no início do século XV, com a exploração ocidental da costa africana e com a escravização sistemática de pessoas africanas que iam trabalhar inicialmente para Portugal e Espanha, alguns países europeus, e que depois, a certa altura, esse fluxo, de alguma forma, deixou de ser tão estimulado e foi estimulado mais para a produção de cana-de-açúcar. Falamos de consumo, falamos do óleo, do petróleo, e durante um certo tempo na história era o açúcar e eram as especiarias e era o marfim que mobilizavam a economia política global e que colocaram as pessoas escravizadas ao serviço desse consumo e dessa procura mercantil. Perfeito, muito obrigado, Bruno. Zehra, please. Thank you for the questions. So for your question, firstly, can you explain the crisis from the lens of socio-ecological shift that I was talking about, right? I'm not an expertise of this subject of crisis, of course, but I know there are studies that emerged in the last couple of years on this issue, especially published in Journal of Business Studies, for instance. And these studies look at two things particularly. One is, they are trying to understand the origins of such crises, such as COVID pandemic, sources of such crises in the unsustainable extractive corporate farming, which increases the risks of producing such viruses, for instance, the sources of such pandemics. And another group of studies focus on how such socio-ecological transformation increases vulnerabilities for people living based on Earth, or different groups of people, not only rural people, but in general. So I suggest to look at this research, especially, as I said, Journal of Business Studies is a good place to explore. And if you understand your question correctly, in terms of the source, the purpose of your question, about the concept of extractivism, in a way, it is a rediscovery of extractivism in the neoliberal context. So it is not a new phenomenon. I already gave the example of mussel extraction frontier, but however, there is, I think, a historically distinctive conjuncture of this concept as well. Extractivism or extractivism, or now it is term put it as global extractivism or planetary extractivism. It is the convergence between authoritarianism, the rise of authoritarian regimes in the global south, the convergence between authoritarianism, capital accumulation, and extractivist based on capital accumulation regimes, national regimes of capital accumulation, in which the extractive corporations have been increasing the national corporations as well, not only global corporations.
So there are statistics on that too. Yeah, I hope I can answer this question well. We can continue we can. afterwards because I mean I totally agree with you, and I think a lot of the neo sort of, but at the same time I think they raise an important point that is the one connected to leftist government, right? The think tight and extractivism. That's that's another. We can have a beer. So can we have one last round, perhaps? A gente tem até às 5, né? Agora? Ok. Alguém tem alguma pergunta assim que não pode ficar sem ser feita? Acho que não. Okay, guys. Thank you very much, Adam, Bruno. I know it's already late, as Bruno said over there. So we're not gonna. I tried to keep you a little bit more over here, but my colleagues who are more, responsible, do not let me do it. So I want to really thank you very much for your talks, and I hope this was just the beginning of a very long conversation that I'm hoping it will continue in many other ways. So thanks a lot for your fantastic presentations and the discussion afterwards. And I'm gonna call Thank you very much. Thank you. Bye. Last words. Do you want to say something, Adam? I just wanted to say thank you very much to everyone over there. It's a really great pleasure to have been part of this conversation and to hear also the talks from yesterday as well. Thank you very much. So, Rogério. Também quer? Boa noite. Eu queria falar sobre o centro rapidamente, aproveitando aí a presença dos palestrantes, e dizer que, como vocês viram, nesses 2 dias de seminário, nós estamos estabelecendo um grupo interdisciplinar de pesquisa que tem como foco o estudo do capitalismo e sua relação com a história, com a exploração, com a economia. E nós somos, antes de tudo, um grupo que resiste na universidade, que resiste aos cortes de verba, está tentando criar um conjunto de alternativas para que as pesquisas nessa área tão importante e fundamental para que a gente consiga, enquanto sociedade, resistir, seja possível. Então, fica aqui o meu agradecimento, a resistência de vocês também estarem aqui com a gente esses dias. Eu acho absolutamente fundamental que o centro se estabeleça como um canal de comunicação entre as várias unidades da universidade. Esse que é um dos objetivos da criação do centro também, né? Que o centro se situe como uma instituição estratégica para o desenvolvimento da interação e da comunicação entre os vários núcleos de pesquisa da própria universidade. E eu acredito que nós começamos muito bem, especialmente agora, depois da pandemia, já com financiamento de pesquisa, já com pesquisas realizadas, como vocês viram. Eu acredito que o nosso futuro tem tudo para que a gente não repita o que tinha acontecido até agora aqui, no sentido de pesquisas apenas unidisciplinares, de pesquisas muito voltadas para as suas perspectivas epistemológicas disciplinares, monodisciplinares, e eu acredito que esse nosso esforço é absolutamente fundamental. Então, agradeço muito a presença de todos, especialmente aos professores que se dispuseram a se deslocar dos seus países de origem para que pudessem compartilhar um pouco com a gente das suas perspectivas. Então, obrigado também a vocês por estarem aqui e até breve. O Tânia vai dar uma palavra rápida também sobre o seminário. Um abraço a todos e a todas, especialmente meu querido amigo Bruno, que está lá de Portugal. Hi Adam, nice seeing you again. Long time no see you. How are you doing? Hi Bruno, pleased to see you and meet you for the first time. How are you doing? Só uma palavra bastante rápida sobre a experiência desse seminário.
evidentemente, gostaria de começar a reiterar o que o Rogério acabou de dizer. Muito importante a presença de todos os convidados aqui, tanto neste auditório como por meio da internet. Vocês nos mostraram alguns aspectos que são muito importantes para a nossa organização como espaço institucional de pesquisa, que eu gostaria de frisar. Dos anos 80 para cá, em diversos campos das ciências sociais, nós começamos a estudar tudo. Mas, ao mesmo tempo que começamos a estudar tudo, uma pluralidade de objetos passíveis de serem estudados, houve um risco de perder a ideia ou a noção de totalidade. E tudo não é totalidade, né? Houve, então, uma confusão entre entender o que é um conjunto completo do universo empírico e entender a totalidade como a dinâmica direcional de uma sociedade, nos termos de Adorno. E essa dinâmica direcional que a nossa sociedade tomou, evidentemente, acentua limites que vêm de antes, mas que agora são muito gritantes. Nós vimos, por exemplo, na mesa 2, ontem, o limite da temporalidade normativa, que é tempo abstrato, abstract time. Nós vimos na mesa 3, hoje de manhã, a universalização de teorias culturalmente situadas, que é abstract thinking, pensamento abstrato. E agora, na nossa última mesa, nós vimos a transformação material da geografia como espacialidade normativa também. Então, são 3 tipos de normatividade: temporal, espacial e de pensamento. Abstract nature. Bom, acontece que, como naquele poema Momento 8, se eu não me engano, do Arnaldo Antunes, sobre o corpo, o tempo, o espaço e o pensamento deveriam ser suficientemente opacos para que nós pudéssemos vê-los, entrar neles e repensá-los de dentro para fora. Para nós, isso que vocês nos trouxeram é extremamente importante, porque, sendo o centro um espaço de ciências sociais aplicadas, onde nós somos um espaço onde a complexidade da vida social não pode correr o risco de ser unilateralmente reduzida ao imediatismo de um interesse específico. Nós vamos ter que saber conciliar sempre muito bem o imediatismo de agendas para problemas específicos com a capacidade de considerar tempo, espaço e pensamento de forma complexa e não falsamente universalizável ou abstrata, como nosso mundo nos tende a considerar essas categorias. Muito obrigado de novo, então, a todos os participantes. Eu reitero as palavras do Rogério, mas eu queria fazer esse comentário específico sobre a participação de vocês e o que vocês trouxeram para nós. Muito obrigado a todos os presentes, a equipe de tradução, evidentemente, a equipe técnica do ICHIP foi simplesmente brilhante nesses dias todos. Ednei, Rafael, nosso muito obrigado. E com isso, acho que, em nome de todos aqui dessa instituição, podemos considerar encerrado o nosso primeiro seminário internacional. Obrigado.